So today, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu calls upon the authorities to bring Sipapa to court immediately so that he can face his charges mu makuba amatuufu. And so many people came up nga babuuza lwaki Bobi Wine yavuddeyo ate n'agamba baleete Sipapa mu court ku bintu Sipapa byonna bye yatukola. Lwaki ate Bobi Wine aba avaayo n'agamba nedda omusajja bamuleete mu court. This is the reason why Bobi Wine mukulembeze nti olaba n'abantu abalina emisango egibagisinga okuba egy'obulabe babaleeta mu court. Agomateeka kuba mukulembeze ayagala okulaba nga rule of the law prevailinga. Bwe munaye atamanyi Sipapa mwinange mumanyi biseera ebyo mujjukira campaigns yatambulanga ne baguns most of the time ba distractinganga meeting ekamwocha mujjukira bagendako ne bakuba amasasi ku offices za NUP during the elections. I think abasinga mwenna mujjukira lwamalaawo ne bagenda ne balumba ewa mukulu wa Kyagulanyi chairman Nyanzi era ne bakola obuvuyo ne bakuba amasasi emmotoka zatambuliramu nga teziriko number plate atambula n'abasajja ababbi boolaba nti babbi bagunzi naye nga bonna bakutte emmundu naye nga tewali amugambako. Now as we speak now, Sipapa has been missing for the last 2 weeks. Not missing in a way he's missing it was kidnapped nedda wabula bajja ne bamukwata ne bamudetaininga era nga wetwogerera ali kireka CID headquarters ekireka kati wenna abadde tamanyi kyetugamba nga bulijjo nti eno regimu yemanyiddwa ekkozesa nemala nekusuulawo most of the time okwejjako emisango gye baba ba-anticipate nze nti gijja ne bagijjako ne bagamba ayakola emisango egyo twamukwata ali mu kkomera naye nga abasinga bawagikola nga be bakutumye. The reason lwaki nkola audio eno nti abantu abo tukyabalina bangi naye ng'ate gavumenti weeba embi naawe kenyini akeera enkya n'agenda n'alonda naawe in the long run ejja kuba ekwafectinga kati nga olaba covid waaliwo nti atta abagagga n'abaavu olw'okuba gavumenti ya planning ate nga we had 1 year to prepare for the second wave. Kati saawa zino mugenda kulaba how internet is going to be expensive naye nga Kyagulanyi yatandika okulwana mu 2018 ne bamusiba nga balala nga mugamba this is politics abalala bagamba mubeera ku internet okwo ne mukuba kerere but you don't know how social media has helped okuzuukusa abantu. Kati nammwe mwenna abawagira regime essaawa zino okutandika n'enkya effectively starting from tomorrow OTT bamugjeewo anti twali tulowooza okusasula shillings 200 olunaku okukozesa internet it's very expensive. Essaawa zino bataddewo omusolo 12% will be levied on all internet data 12%. Kati okutandika n'enkya ogenda kulaba how internet bundles will rise. Tekiri kwawagira Bobi Wine, tekiri kwawagira Museveni wabula ffenna kitutwaliramu. Okutandika n'enkya mugenda kulaba internet wegenda okubeera expensive ogezaako okuaccessinga YouTube, Facebook, Instagram, social media generally. 12% tax. Effectively tomorrow 12% tax will be levied on all internet data. Nvudde ku mulamwa kanzire ku mulamwa. That will be an audio on its own. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti 2 weeks ago Sipapa was arrested and detained. Report indicate that is being held at CID Kireka where very many of our comrades have been detained and continue to be detained and tortured. What is unique about Sipapa is that before his arrest he was the face of the impunity of the Museveni regime. He was the example of everything that has gone wrong in Uganda. He moved around with guns, terrorizing innocent citizens with reckless abandon. Like many others of his kind, the regime used him and his gang to harass and intimidate our supporters before, during and after the election. He dispersed our peaceful meetings, tore our posters, and visited all manner of violence on our people. On 3 occasions, they came to Kamwocha and wreaked havoc at our offices and the surrounding areas. He and his gang twice fired bullets at our gate, barely missing the comrades who manned the gate. We made several reports to police, but nothing happened. He was busy executing Museveni's schemes and therefore had protection from the top. But now, for reasons best known to the regime, Sipapa spent 2 weeks under detention. His lawyers have been denied access to him, the same way they treat us and our supporters. With the rigged election behind him, General Museveni is now willing and ready to spit out all those who accepted to be used. No wonder many of them are now in the media crying foul and begging mercy from the same population they harassed and humiliated. Sipapa is feeding on the same cup of lawlessness that he promoted and presented. On several occasions, him and his ilk defended and masterminded the illegal detention of our comrades for months or years without being produced in court. That said, I am calling for Sipapa's production in court so that he faces his charges before a competent
competent court. Like all citizens, he's entitled to a free and fair trial, even if he rejoiced when others were unlawfully arrested and tortured. I know that if he was released today, he would probably do the same or worse things he did before his arrest, because they never learn. But our duty is to ensure that the rule of law reigns supreme and that everyone, regardless of who they are, is subjected to the law. Muganda wange, that's the reason lwaki Bobi Wine yagambye si papa bamulete mu court. Agamba it doesn't matter kiki oba okoze, naye ensi erimu amateeka, but because of the law bamulete mu court ng'omuntu omulala yenna. He's entitled to a free and fair trial. Bobi Wine yagambye nti he wouldn't be surprised bwe bamuta n'avaayo n'atandika okukola bye bimu bye yabadde akola, oba even worse. But at the end of the day, because of the law, he's entitled to a free trial. Naye ng'okuddira mu katono mu Luganda, Bobi Wine yagambye si papa yakwatibwa wiiki bbiri emabega we twogera ali ku CID headquarters ekireka, nga bakomrades baffe abalala bangi babatutteeyo ne babasiba illegal detention n'okubatulugunya. Balwoya be tebalina access, babalemesezza okumulaba. Kyekimu kyennyini kye badde bakola bakomrades baffe abalala. Naye n'agamba what is unique about Sipapa nga tebalina bakumukwata ye musajja y'omu ayapromotinga impunity eya regime eno, impunity eya Museveni. Agamba Sipapa was the exact example that everything has gone wrong mu Uganda. Yatambulanga ne gange ye nga bayina emmundu, nga baterrorizinga abantu, bakuba abantu, bakwata abantu, bagendanga ne batimbulula posters za Kyagulanyi, posters z'abaana bonna aba NUP. Essaawa zino kati nga mukwate y'omu ayawagiranga okukwatibwa kw'abantu bakomrades baffe abalala nga ye kennyini yabakwatanga n'abatwala essaawa zino gye bamusibidde. Mirundi esatu yalumba ofiise za NUP ekamwokya kati akuba abantu amasasi because amasasi yagakubanga agamu gaayitanga ne mu gate. Baakola kimu ekisoboka ogenda okwekubira endulu ku poliisi ne poliisi teyafaayo. Lwaki? Kubanga yali protected n'abo abali waggulu, because he was busy executing Museveni's schemes and therefore he had protection from the top. Kakati nga yetwogerera amaze wiiki bbiri naye ali mu illegal detention, balwoya be tebasobola mu accessing. Kyagulanyi agambye nti kati ke kaseera okusasula abo bonna abakkiriza okubakozesa ne regime eno, abo bonna abakkiriza Museveni n'abakozesa mu kubba akalulu akaggwa, kati yessaawa batandika okubasasula, era yengeri bw'ati gyagenda okubasasula. N'agamba era kati ndowooza mulabye n'abalala bangi nnyo, si papa yekka, mubadde mubalaba mu mawulire bakaaba, sigenda bamentioninga mannya, tetulina kyakulya twakuwaana, bayise n'abaana b'amannya. Naye ng'ate kati bazzemu ffe abantu batandise tukaabirira bebabulira ebibozi byabwe, naye ng'ate mujjukire emabegakaawo ate ffe bebaavumanga. It is the same population that they harassed and humiliated. Bwe n'agamba kati saawa zino doozi yennyini gy'aliko, but because he's a leader n'agamba regardless of biki bye yakola alina right okumuleeta mu court. Lwaki nkoze audio si kumalira budde, wabula nina abantu benjisindikira. As long as toli mu kakliiki kali, nkiddamu, as long as toli mu kakliiki kali ak'abantu abatono ennyo naye nga bo baasalawo kutukozesa, nga olaba abasajja abazungu kolonial kye baakolanga, bajjanga naye nga baddiranga abantu abasinganga ate okutulugunya ba slaves ate baabanga bannansi be bakozesa. Kati kakliiki akatono kano olwokuba balina access especially on the financial gain sente, batuwa obukunkumuka bo ne batwala ekinene, naye ate obukunkumuka bwe batuwa ne tutulugunya abantu baffe. But as long as you're not part of them, kkiriza obagaana somehow oli mu struggle. Niobanga togiriimu ojja kugiyingira because you executed the man's job illegally. Mu kalulu bangi nnyo they executed, baavuma, batimbulanga posters, baavuma. Essaawa zino bali mawulire bakaaba, abalala batandise bakima. In some way or the other, either oli mu struggle oba ojja giyingira. Kati essaawa zino nze omusolo gwe ngenda okuwa 12% ku internet data, naawe kennyini ayawagira naawe gogenda okuwa. Wenkugambidde awo nti tuli mu ngato zezimu. Essaawa zino kubanga sente zibadde zembezolingibwa ng'abantu bafa, tetulina oxygen, tukirimu ffenna. Wadde nga waparticipatinga mu kubba akalulu ka Bobi Wine, tukirimu ffenna. Ontegeera muganda wange, tukirimu ffenna. Ojja kugenda emulago teri oxygen, nja kugenda emulago teri oxygen. Balika kalika click ke mwakoleranga bajjuza sirinda ewaabwe waka, sirinda ziri waka waabwe. Naye ekisinga okwewuunyisa era Bobi Wine ayogedde ekintu kino n'agamba they never learn, nti essaawa zino tekikwewuunyisa. Wadde Bobi Wine ayogedde n'agamba nti bamuleete mu kooti, basobola okumuta n'avaayo n'akola ebinyinyi bye yali akola oba n'ebisingako okubwa ebibi. Naye why? Because they never learn. Naye nga muganda wange kyekyo, as long as toli mu eri click oli mu struggle oba ojja kugiyingira, oyagala toyagala. Kyova olaba dictators always fail. Njogeranga nnyo ekintu ekyo naye abantu abamu tebakibelievinganga, but never lose hope. Tunulira abantu aba executinga bali mu mawulire bakaaba, kati bagenda ntandika bakima omu ku omu because bagenda ntandika okuvuma, ndowooza mu abalabye bavuddeyo bavumye bayise ono be baddako. Essaawa zonna nabo bajja bakima because you're not part of them. So eno yandibadde lesson eri buli muntu. Baagala nnyo.